The Goodyear company is one of the largest tire manufacturers in the world and actually started their operations beginning in the 50s here in Luxembourg. It started all with a small tire plant, but nevertheless it experienced continuous growth over the last years. And today more than half of truck tires running on the highways in Europe are produced here in Luxembourg. On top of that, we are the only plant in the region who is producing OTR and earth mover tires. Means also here all tires you see outside on the field are made in Luxembourg. Nous employons à peu près 3500 personnes sur le complexe. Ici, à l'usine de fabrique de pneus, la Tire Plaine, c'est à peu près 1500 personnes qui représentent presque 40 nationalités différentes. Donc la diversité ici est vraiment un élément clé. Au sein de l'usine de fabrique de pneus, on travaille avec un plan d'amélioration continue qu'on appelle le Plant Optimization. Et une des initiatives de ce plan d'amélioration, c'est de former chaque personne, donc chaque opérateur de production est formé de manière standardisée, évidemment sur son outil de travail, ce qui lui permet de travailler de manière optimale sur l'ensemble de ses tâches. Ce prix de la qualité et de l'excellence, on voudrait évidemment le dédier à l'ensemble des salariés qui travaillent ici chaque jour, qui donnent de leur motivation, de leur temps, de leur engagement et aussi une certaine passion et qui font en sorte qu'aujourd'hui on peut atteindre ce niveau de qualité. Why is quality and excellence important for us? I think I see three big reasons for this. Number one, of course, in tire industry, we have safety relevant products. Means we are the only contact to the road and our customers fully rely on the good quality of our products. And number two, I think in Luxembourg, the environment, it's a high cost environment. So to be competitive and to have a future, you need quality. Quality is not an option. Point number three are our customers, the truck manufacturers, which have of course very high standards and where we need required quality to stay competitive. Die vier wird Zukunft definitiv das ökonomische Umfeld an Europa. Konkurrenz zieht auf alle Länder, wo mehr Billigkeit produziert wird. Konkurrenz geht auch immer mehr. In Asien kommen so viele Konkurrenten auf den Markt, die massiv an Europa herandrücken. Das will man natürlich dann. Mit neuen Produkten und mit neuen Services will man natürlich dort dagegen schaffen. Im zweiten Defi ist dann definitiv, wir schwätzen viel von Industrie 4.0, Automatisation, Digitalisation. Im dritten Defi ist das Environnement. Wir versuchen immer mehr Greenprodukte zu machen. Wir nicht nur Greenprodukte zu machen, sondern auch Green zu produzieren hier in der Fabrik. E feierten Defi definitiv heier Lützeburg ass Leiit fannen, den d' Industrie sexy genug ass fir do hinnner schaffen ze go.